Yo, ladies and gentlemen, brothers and sisters, friends, enemies and comrades. We're back. We're back. We're back. As we try to see what's going to take place tomorrow. Tomorrow there's Mandamano brewing up. And from the look of things, it seems like people are being shipped. Let me not say shipped, but people are making their way to the CBD tomorrow at downtown Nairobi. That seems to be what's going on. So let me play a little bit some clips here that are kind of uploading. Sorry, my ear thing is kind of messed up, so I have to kind of adjust a little bit. So anyway, here's what's happening. Here's what's happening, ladies and gentlemen, brothers and sisters, friends and enemies and comrades. If you are paying attention, a lot of people are. Hey, it's official. Kesho ni maandamano. Hakuna mambo ingine. I see it. I see a lot of people posting that right now. Can you? Hey, oh, thank you. Hey, here it is. Let me show something. This is by Okiom Tata, I believe. Okiom Tata is saying something here about tomorrow. Okay. Here is Okiom Tata. Let me see here. Okiom Tata. He was on one of the social media. I think this is live or maybe no. Sorry, guys. Here it is. Holding people, I don't know. I don't think I've got no current book. I don't think I've got a cell register. They don't, and so it's being illegally held, and that's just another abduction. There's no reason why Morara cannot be taken to a police station, booked into an OB, and entered into a cell register, so that it can be known that he's the custody of the police. So, because of what has been happening in this country, we have declared that today we are not going to sleep. We are going to keep vigil outside the DCI until morning, until we are informed where this young man is, because anything less will be endangering his life. It's only by being in solidarity that we shall be able to secure his life. And nothing is more important than securing the life of a Kenyan to make sure that he lives to see the next day. Morara has committed no mistake to warrant police intervention. He even said that the police says that he stands by what he published. So if he stands by what he published, why don't the police let him face his accusers? Yeah. Let William Ruto come as a witness for the like that. And let the matter be taken before a magistrate and we see what happens. Not being used by police, not being detained, not being denied to go back to his family, to his bed. It's not worth it. And we are not going to allow it. And as a statement that Kenya will not go the way some fellows would like us to get into, to go off the cliff. We are not going to go off the cliff. We shall keep this country as a republic, and a republic we shall keep it, because that's the challenge we have. The rule of law must be pronounced across the land, and Kebaso must have the protection of the law, and justice must be done to Morara Kebaso. He has done nothing wrong. He must be booked in the police. If the police have a reason to arrest him, let them award him according to his rights of. Yeah, there's Okiom Tata. He's an advocate advocating for the release of Kebaso. I know, right? What has he done? Yeah, he was just abducted because he was exposing this government, and there he is, so they are still holding
vigil outside the DCI office to wait for any news, any information regarding where he is or how they can communicate with him, and how they can help him in any way, because he's being held incommunicado. Nobody can communicate with him. We don't know what kind of state he is health wise, his well being. His family cannot reach him. His lawyers cannot reach him. Yeah, this is not something that people are happy about, especially for somebody like Morara, who was basically harmless. Now, here's some folks, a picture of some folks in a bus. They are coming from somewhere and they're making their way. Absolutely, prayers for Morara, free Morara. Some folks are showing they're going to make their way to the CBD tomorrow, Tuesday. As you can see on the picture there, we are expecting a mammoth, a huge protest. I'm not quite sure if this protest will be for Morara, just Morara, or is it going to be advocating for Ruto to be removed. Nevertheless, we wait to see. Here it is. Somebody posted here, Kesho Mangware tuko Nairobi CBD, meaning tomorrow early in the morning we'll be down at the CBD to see that Morara is released, or whatever the case is. Here was a video a few hours ago. Folks just reached at the DCI headquarters waiting for Morara's release. Fellow Kenyans, we are here at absolutely DCI headquarters, and basically we have been with them, following up on them since we left the Nairobi regional headquarters. And what they're doing is that they've been chasing us away, and they have denied us access to the headquarters. Okay, so he's here. Yeah, yani kumeharibika. Watu wanangoja aondolewe. Leo tunakesha mpaka Morara aondolewe. Tutakamp hapa mpaka wamtoe ama mpaka koti kesho, but they have to produce him in a court of law. Ndio wanakuja and they masked, wako na mask, kwa nini wamejifunga na mask? Nasema watakamp hapo mpaka watolewe. Yeah. Today is today. Leo ni leo. Leo tutakesha. Morara has to be produced. Morara has to produce. There's no. Wow. I didn't know that. TikTok ilishika moto, 10 million likes. Hold on. Aya. Morara has to be freed. Wapende wasipende. Like, ladies and gentlemen. Share, like, comment, and do all the good stuff. Hapa tunakesha leo. Auditor Morara Kebaso is in police custody after he was picked up by the police in Kahawa Sukari area earlier today. Morara, who is being held at the Nairobi Region Police Station over unspecified charges, is expected in court tomorrow. This as former Kiambu Governor Ferdinand Waititu is spending the night at the Pangani Police Station over incitement. Dennis Aseto has this booked.
Activist Morara Kebaso is in police custody following his arrest this afternoon. Morara was arrested and inspectors says that instructions from the top, not to allow anybody access to Morara, including lawyers, media personnel, and other persons. And it is this statement that sealed Ferdinand Waititu's fate after he found himself on the wrong side of the law. Police say the arrest was necessary to prevent more inflammatory remarks. Whoever is interrogating, whoever is holding Waititu, it is the office. Waititu's legal team and other political leaders trooped to DCI to gather more information and determine the next steps, but were denied access. That's why we are saying this is intimidation, because Wakenya wakisikia mtu amepelekwa kwa makao makuu ya DCI, ni kama kuwafanya wawe na hofu. We are going to demystify this itself. This DCI thing is not above the law. I can tell you that Baba Yao spoke in Kikuyu. I understand a bit of Kikuyu. But like any language, I can tell you in my language, we have a saying in Luya that a dog does not eat it's only the dog that eats its spittle. That is Kiluya. Ni msemati wa Kiluya ambayo you can use figuratively. It doesn't mean that means whoever has used that saying is calling you a dog. No. Recently, Waititu has been actively campaigning alongside political leaders, including Kalonzo Musyoka, against perceived poor governance, with Morara making countrywide tours highlighting various ills and mismanagement of funds by the government. Waititu is locked up at Pangani police station ahead of his arraignment tomorrow. Dennis Aseto, KTN. Thank you, Dennis Aseto. Meanwhile, Kenyans have urged President William Ruto and All right. Like I was saying, tomorrow, this idea of impeaching Nani, I don't know what these people are thinking, but tomorrow might not turn out to be a good day for them. Annie, I wish those 10 million likes on TikTok will turn into people going to the streets, occupying everywhere. You know, these people, I'm telling you, yes, he can't arrest all of us. Gachagua, meanwhile, was going on and on. Ladies and gentlemen, I want to play this. I know you probably heard it, but while this is playing, I will update you on any Morara news as people are waiting outside on what's going on with his release. Kweli TikTok sio mchezo. Yes, hawa majamaa hawa wataiona cha mtema kuni. Here is Gachagua. Na hapo mbele kama Uhuru amestaafu, miaka ijao, hii jamii yetu itaonekana kuwa si jamii ya ukweli na ni jamii ya kutumia watu vibaya. Na kwa hivyo mimi nikauliza watu ya Mount Kenya, tafadhalini, ile ahadi tuliweka na Rais William Ruto, wacha tutimize, na ndio tulifanya, tukaamuka, tukampigia kura, akakuwa rais. Swali watu wetu wanauliza,
jamii ya Wakalenjin, mkimsaliti Rigathi Gachagua, mkuje pale bunge, ile deputy speaker amesema musache masignature mfukuse yeye. Siku ingine kama jamii, nani ataamini nyinyi? Kama mumesaliti ile jamii ambaye imeshika nyinyi mkono, imeshikilia nyinyi. Mumesaliti ile deputy president alizunguka Kenya, akafungwa, akanyang'anywa mali yake, akaumizwa, akatendewa madhambi mbele ya bibi yake na watoto wake. Kama jamii, wabunge wenu ndio wataongoza kupeleka yeye nyumbani, kumweka kwa msalaba kama Yesu na kumfukuza. Hapo mbeleni William Ruto akimaliza miaka yake 10, siku ingine mkitaka mpangilio na watu wengine, kuna watu wataketi chini kuamini nyinyi. Hilo ni swali mimi nataka niulize wananchi. Mimi ningetaka tu kuomba kama itawezekana, kama imeonekana na wabunge lazima Rigathi Gachagua afukuzwe. Wabunge ya Wakalenjin kaa kando, kwa sababu tulishika mtoto wao, tulimsaidia. Alikuwa na shida, alikuwa na matatizo. Mimi nilizunguka mikutano 395. Nilikuja pale Mosop, walikuwa wanataka kuchagua independent candidate, nikawaongelesha. Nikaenda pale Nandi Hills, nikawaongelesha. Nikaenda Bomet, walikuwa wanataka governor wa chama ingine, nikaongelesha hawa. Hii kazi yote watu wa nyumbani wananiuliza, hawa watu na ulitengeneza urafiki na hawa, imekuwaje wamekugeuka baada ya mwaka 2? Hii makosa umefanya kubwa namna hii, hata kama umefanya hawezi samehewa ni gani? Sasa mimi niseme, mimi napenda watu wa bonde la ufa, na mimi nashukuru sana kwa sababu wengi sana wamenipigia simu na wameniambia wananiombea na mimi, na kama hao wangekuwa na uwezo mimi singesumbuliwa, lakini hawana uwezo. Kwa hivyo mimi hiyo maneno ya impeachment niachie hapo. Niseme sisi tuko tayari. Deputy President, asante kwa clarify mambo ya agency na kuu. Pengine tu kabla sijakuuliza swali, nataka clarify wakati president akitoa press conference hapo State House. Pia wewe ulitoa press conference after maybe wanao kule Mombasa. Ulikuwa unafanya nini Mombasa? Mimi nilikuwa nimealikwa kikao cha walimu wote wa Kenya katika Mombasa. Na mimi nilitoka hapa asubuhi mapema sana, nikaenda Mombasa, nikafungua kongamano la walimu katika Kenya. Na baadaye vile mambo ilikuwa naendelea, nikakuwa na pressure kubwa sana kutoka wa Kenya ya kwamba wangetaka kusikia maoni yangu na yale maneno ambayo yameendelea. Na ndio mimi nikaalika vyombo vya habari, naye rais akaalika. Na nikangoja rais amalize nisikie yale atasema. Ulikusha alika mapema? Mimi nilikuwa nimealika mapema kabla rais kualika. Rais alipoalika na nikaambiwa, nikasema ni sawa, kama rais atazungumzia yale ambayo iko kwa moyoni yangu. Mimi ni kiongozi pia, na pia mimi nilichaguliwa na Wakenya. Akiwazungumzia nitakazo hiyo press conference, asipoyazungumzia nitaendelea. Na nilitoa maoni yangu, na maoni yangu ilikuwa ya kwamba hao watoto si wakora, ni watoto wa Kenya. Wasikizwe na wapewe nafasi, wasikizwe. Nikatoa maoni yangu ya kwamba tumefika hapo kwa sababu hatusikizi wa Kenya, na wa Kenya ni mzuri tuwasikize. Kwa sababu unajua, ukiwa kiongozi kunafika wakati wale watu ambao wamekuchagua na wako na kutegemea wanataka kusikia sauti yako. Na ndio nilitoa sauti yangu siku hiyo. Na nikapendekeza ile mimi naona inafaa. Ndio Kenya ikae na njia ambaye So ulikuwa unajaribu kutuliza moto? Nilikuwa najaribu kutuliza. So kwa sababu kuuliza hivyo naibu rais, ni kwamba watu walikuwa na allegation, najua hata pia ulisikia